Matagumpirang ikwating dakala kabalen ng CLTV 36 King Digital Test Broadcast na niti ang may kumpisang Lunes, October 16. Inya naman mas makule at mas malino ne kayong pamanalbe karing paborito yung programa ng CLTV 36. O ining titukan ng Liana Kanilaw. Kabalen, kaya ba kayo kareng matalik at suporta at panalbening CLTV 36? Metong kayo kareng menenaya king pilot implementation ng digital test broadcast inyang Lunes, October 16. Kalupad na kayo kayari kaltamong kabalen na may kapag-scan o search na king CLTV 36 king karelang digital TV box o digital TV sets. Kaya makapanalbe CLTV, ngini, in-scan mo ayal ba yung malino ngini. Hanggang mapula akong mata, panalbayan ko na yung CLTV, uling makanig TV Plus. Mas masanting na ngayon yung manalbay yung CLTV 36 kasi digital net tapos mas convenient siya pa compare ang traditional na albenta mong analog dati. Agpangking TV programming heading CLTV 36 sa Mark William Canlas, meging matagumpe imumunang aldo ng digital test broadcast ng estasyon. Kaya katamong digital test broadcast, meging umpisa yung October 16 at meging yung successful ini. Masanting niya yung meging reception dahil kaya katamong viewers, uling ikit de, askan de, at kumbaga may receive yung masalese itang reception king karelang alualuang digital TV box ang pong digital TV sets. Muring sa Beniti, mas malino ng ayalbe ng CLTV 36 karemyali ang lugal, kilob at kiluwal ng Pampanga. Yung feedback ikwata mo masanting niya kasi from the cities, in San Fernando, Angeles, Sampoing Mabalacat, malino ding ikiting CLTV 36. Nung lumakot naman kareng aliwang towns or municipalities like Inguagua, San Simon, Sasmuan, Santa Rita, even Apalit, Candaba, ikwade muring masalese ining transmission tamo. Partinya ng digital migration ng CLTV 36 ng Merapat at digital test broadcast. Pamagsadyaya itiking full digital transmission ni istasyon. Buri ng sabyan, king digital TV na iti ayalben at alane king analog TV. Mumuna, in kaya katamong pa mag-migrate from analog to digital is bala mo mag-comply tamo king requirement na ning NTC or National Telecommunications Commission na dapat mag-digital ning Metro Manila ang po ing other parts nearby Metro Manila. So that's one. Pangadwa, maluwat na ng plano mo rin ng CLTV na mag-digital ya, bangka nita, ing reception, mas malino ya, mas masala, mas makule ya. Inga pa panalbenda rin kaya katamong viewers king CLTV 36. Nung atin kayong digital TV box o digital TV sets at aliko pa may kalipat kayong digital transmission, malyari yung tukending miyalo ang steps, aakit ka rin miyalo ang information drives at plugs ng istasyon. Para naman ka rin alang digital TV box o digital TV sets, malyari mo namang mag-subscribe ka rin cable partners ng CLTV 36. Ining kaya katamong digital TV test broadcast or digital test broadcast, umpisan tayong October 16 hanggang December 6. Buri na sabihan, didinan talang time, rin kaya katamong talapanalber, rin kaya katamong viewers, bantang mag-migrate. Uling from analog to digital, baka ela pa masyadong aware makanano gagawan nito. Noon namang rin kaya katamong viewers, lala pang digital TV sets or digital TV box, they could subscribe naman kareng aliwaliwatang cable partners. Nanlaren Signal Channel 115, ining Air Cable Converge, ang poring aliwaliwang local cable partners king mabilog a Central Luzon. So, if ever man alala pang digital TV box or sets, pwede din gawan nito, mag-subscribe la pa ka rin kaya katamong cable channel, bang apanalbenda katamo. Malyari mo namang mouse ka rin CLTV 36 hotlines para king karagdagang detalye o nung bisa kayong manyad assistance. Kareng aliwaliwa tamong promotions and plugs, talagang lalageta mo na ating landlines or hotlines na pwede dang ausan rin kaya katamong viewers just for them to give their feedback kaya katamo. So rening hotlines sa na papalto tamo king screen at this moment
Rene autidong ausan, nung atin ang problema, deyakit, mag-scan lalangakwa, mangutang laki katamo, and we could answer their questions. Samantala, maganap ang full implementation ng digital transmission king December. Kasabering miyalo ang paka ang tabayanan at exciting ang kaganapan king Labwad, Kapampangan. Na kayo pa itaw likabalen. Pagkipusan nyo na yung gewara rin mi asawang Rolly at Josie Conrado. Makanyan mo naman ikim Gallegos at i-enjoy na ing mas malino pa manalbe king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalen.